Me, you, Yeah. For both. you start. Oh yes. Yeah, of course I know some. I've played in the Netherlands against Edson Alvarez, Jorge Sanchez. I know Eric Gutierrez, Lozano. So I've played against a lot of players. I know my father is a fan of Feyenoord, so he knows Santi Jimenez. Yeah, but I know them from the Netherlands, of course, and I know the mentality, how they want to play. I've played against those players a lot of times, so I know what we can expect. And yeah, as I said before, it's a big country, and we know what they want. Next. The coach. Good afternoon, Coach. This is Will from La Teja, Costa Rica. What was your thoughts after the game against Costa Rica, knowing that Costa Rica will be also your rival on the next playoffs for the World Cup? No, not Costa Rica. Panama and El Salvador. And Guatemala. And Guatemala. Oh, sorry. Hola, ¿puedo preguntar en español y Sí, no les problema. traduce? Sí, momento. Sí, ok. Listo. Gracias. La primera pregunta es para el entrenador. ¿Cuál es el método que usted utiliza para convencer a sus futbolistas de que elijan Surinam en lugar de otro país? Y para Shaquille, y para ti que eres defensa, ¿qué jugador te parece más letal o más complicado de marcar? ¿Raúl Jiménez o Santiago Jiménez? Ja, om te kiezen voor Suriname moet je spelers Well, to choose for Suriname, you have to convince the players platform als dit kunnen spelen. in a platform like this to play like on a platform like this. Om voor Nederland te spelen of voor They can Suriname. choose to play for Netherlands or Ja, niet Suriname. iedereen kan voor het Nederlands elftal spelen. Not everybody Niet can iedereen play kan for Suriname the spelen. Dutch team. Not Maar everybody als can je play for the gaat Suriname voor team. Suriname, klopt. En But if you choose je for wil Suriname, een hoog niveau it's a spelen, higher level. ja, dan If kan you je want to kiezen play on a voor higher level, Suriname, want you can choose for Suriname het voetballand Suriname te because we're ontwikkelen. trying to En daar kan jij onderdeel van progress zijn als speler. Suriname as a Dus, football land, dat is de reden, football country, de and motivatie you can be om part ze of te that. laten kiezen voor That's the Suriname. motivation to let them choose for Suriname. Zie je dit dan, is dit? English or Dutch? Nederlands. Nee, ik denk dat beide aanvallers gewoon moeilijk zijn. I think both Ze spelen allebei op hoog niveau. Dus attackers je weet dat are ze heel difficult. gevaarlijk They zijn in play de on a high 16. level. Je weet dat They're ze kopsterk zijn. De ene is linksbenig, they're de ander is strong rechtsbenig. Dus in the penalty je weet dat ze gewoon field. bepaalde kwaliteiten You hebben know en dat they ze daar have gewoon 90 minuten scherp op moeten several zijn. qualities. You Maar have to be dat is sharp. eigenlijk mijn taak als verdediger altijd. That's Ik denk my dat je, of ik nou tegen beide Jiménez speel my of duty tegen wie as dan a ook, of in mijn defender. eigen competitie. En dat je altijd 90 minuten scherp moet You zijn always have op to be je sharp. spitsen. 90 minutes Dus doesn't het matter is if voor I mij play niet echt een here grote or in my verandering. own Alleen ja, league. de kwaliteit So in it's not plus, dat is different wel for me, wat meer. but the quality here is more. Ik hoorde mezelf terugpraten. Coach Menzo, u had bij de laatste persconferentie aangegeven dat In u the op een of last andere manier press gelet conference, op het coach, resultaat toch wel een beetje teleurgesteld you said was. you were En u zelf disappointed dat u with dus the result, eerst aan uzelf zou moeten and you were werken, disappointed waarna in u dus yourself. You de had to work gesprekken at zou yourself as voeren met well. de spelers, gelet op anderen waren You have boos, to anderen waren een beetje also talk with teleurgesteld. the Hoe players, is dat and op they gang were also gekomen en hoe is de disappointed. sfeer nu richting How eigenlijk de is wedstrijd tegen the de feeling now titelverdediger van towards de Gold Cup? the next game Ja, with wat ik zei, je moet de Mexico? teleurstelling jezelf eerst verwerken. Of course, first you have to Als persoon en ook get your teamvriend, feelings ook de spelers. behind you, also the En players. ja, nou, daarna moet je als coach moet je spelers And of course, met spelers in as a gesprek player, gaan en proberen die teleurstelling you have ook to als talk to ploeg them and opzij te zetten, want je moet try verder. to put that En behind you, binnen 2 dagen heb je weer een since wedstrijd. you have another game, another En dat match in 2 proces is denk days. ik goed verlopen. And that process, I think, has Onderweg gone hier well. naartoe, naar Dallas, heb ik al gemerkt van hey, When dat er wel we een andere, were on our way here andere towards sfeer heerst Dallas, dan na de wedstrijd the atmosphere was different than tegen Costa for Rica, the match against waar Costa we Rica. teleurgesteld waren, waar we
We were disappointed, of soms ook een course, beetje boos op elkaar and of waren, wat course a gewoon little bit goed is. angry. Maar we waren weer bezig met Mexico. En But dat we was have voor mij been ook een teken van, hey, busy we zijn over onze preparing for teleurstelling heen. Mexico. We are Het past the volgende disappointment doel now. is ja, tegen Mexico een The resultaat next halen. objective is to get a good result Ja, against vandaag Mexico. ook weer. Het is goed. And Gisteren of course, prima today getraind. it's Met okay. veel We have plezier. had a nice En training. de lach kwam weer terug. Dus, We were able to laugh dat again, hebben we smile goed again. So we've been able to process it well. Dat is natuurlijk een goed gevoel, maar dan zou ik het natuurlijk ook van Shaquille Of course, Pinas that's a nice willen feeling, horen. Shaquille. I would like to We hear that staan from tegen Shaquille as de well. titelverdediger. We hebben al 3 punten laten liggen. They're the ones that We kunnen are morgen dus geen punten laten liggen, Shaquille. We hebben wel een defending the gevoel van je title. richting de wedstrijd, waarbij je dus weet dat we So geen punten mogen laten what's your liggen. feeling Als we nog kans willen towards this maken voor de match? You volgende don't want ronde. to leave points behind? Heel eerlijk gezegd denk ik Well, honestly, dat het misschien jullie denkwijze that's is. maybe the way you think. Mijn denkwijze, ik The ga way niet de I wedstrijd think. in van, oh, ik mag hier geen punten laten liggen. I don't think Ik about ga de I have wedstrijd gewoon in to om alles te geven en om de wedstrijd te winnen. Dat is have gewoon het to get belangrijkste. all the Want je kan points. geen verandering meer I brengen have in to de try to vorige be wedstrijden. all in Dat is the nou eenmaal game and gelopen hoe try het to is get all the gelopen. points that we can get. It's what Ja, happened before. als we wat meer geluk hadden gehad, hadden we dus hier al If gezeten we met een had punt of 3 punten. Maar dat is some voorbij. better luck Dat is last geweest. We time, hebben de we would wedstrijd have had at least one point. But bekeken. We hebben yeah, that's gekeken behind waar us. we ons We konden looked at the verbeteren. match. We Waarin we looked goede at dingen how we hebben could laten zien. improve. Nou, nu staat weer een volgende wedstrijd voor de boeg. En dat is tegen What we can Mexico. show now Zoals je net al aangaf, for the dat is next match de against Mexico. titelhouder. Maar Like you said, they are defending the volgens mij title. is een wedstrijd gewoon weer 90 minuten. But Is een yeah, wedstrijd according to me, 2 a keer 11 match is always 90 spelers. minutes. We have Waarin 11 alles kan players on gebeuren. En both je weet niet sides, welke and kant het anything op can valt. happen. You never know what's Dus wij happening. moeten gewoon er alles aan doen om te hopen dat onze kant op valt. We have to do En we hebben er ook our vertrouwen in best dat we dat to try kunnen. to Maar ja, take we it moeten to zeker our niet side. onderschatten dat Mexico gewoon But of course, we zeker een don't have to sterk land is. underestimate that Mexico Gewoon is een groot a land is al wat strong ik al country and a aangaf. big country. En dat we gewoon moeten vechten voor de 3 And we have punten to fight tot for the de 3 laatste points seconde. En until dan the zien we wel last second. wat de uitslag is. And then we'll see what the result will be. Are there other questions? Please. Hello, this is Diego from Multimedios in Costa Rica. After Costa Rica and knowing that the next rival is Mexico, what's the sensation of you knowing that the rivals of the World Cup is the same? Is the difference too much between the Caribbean teams and the biggest and historical teams like Mexico, US, Costa Rica, or is not the longest distance that we can imagine? Thank you. Your question is because what is your question actually? Is too much the difference between the Caribbean teams and the historical and biggest teams like Mexico, US, and Costa Rica? Yeah. Of course, there's a big difference, or there's a difference. Costa Rica has played, I think, 2 World Cups, at least 6. Sorry, and Mexico has played several World Cups, and Suriname didn't play a World Cup. Suriname has 7,000 citizens, and Mexico has. So you know that the pool to get players is much bigger, and that's a big difference. And yeah, that we have to deal with this. But although we have a small population, we are a small country, football country. You still can play, still 11 against 11, and if you play 11 good players, a good team, you can still compete with a big football country like Mexico, Costa Rica. So yeah, that's the situation, and yeah, there's correct. There's a big difference, but we only play 11 against 11 on the pitch, not 20 million against 700,000. Are there other questions? Goedemiddag, Katusha Sanchez, Current Sport. Coach, Sanchez van Current Sport. waar zal de kracht, Where is the strength and the focus and the main focus van morgen? opgevestigd zijn, mits u For met tomorrow, uw spelers het veld binnentrekt? for the players on the field, what are you training for? El Salvador tegen Martinique hoorden Well, against El Salvador, we heard 1-0, 1-0, 1-1. tegen Costa Rica scoorde je gewoon 3 Against goals. Costa En je had Rica, nog 2 we kunnen maken, scored denk 3 ik. goals. Je We kan could have beginnen met actually 1-0 made voor like 2 na een more. paar minuten.
we We kunnen started 4-3 maken. to win. Waar de We focus could meer op have zal made the liggen. 4-3. Omdat we We're weten going to dat we kunnen focus scoren. Dat we because we know we can niet zo score. makkelijk meer goals weggeven als team. Is to try not Het zijn to niet de give away verdedigers, goals het zijn as a niet team de anymore. aanvallers of het middenveld. It's Het is not als team about the dat je een goal defenders. weggeeft. It's not about the midfielders. It's about En not als je giving kijkt away naar de goals. eerste goal, If you look at the de first tweede goal goal, or the second derde goal goal, de or the vierde third goal or the fourth Tuurlijk, goal, het is een kwaliteit van of course it's a van quality spelers van dat of kaliber dat ze players of that bij zo'n tweede caliber goal ja, gewoon doorlopen en als ze zelf after the geraakt zullen second worden game ja, en to vallen, ja, dat continue. is de kwaliteit die die spelers hebben op dat niveau. That's a quality Ja, that daar moeten we players slimmer in on this zijn. level have. So we have to be De more derde goal, de tweede goal die intelligent. valt, dus daar moeten wij staan in plaats van een When the speler van second tegenstander. goal Dus falls, we have daar to is be de there focus instead op of gelegd dat the we niet opponent. zo makkelijk So the focus ondanks de is kwaliteiten van de tegenstander, maar niet zo makkelijk basically kansen of to goals not give away weggeven. chances, En zelf gewoon natuurlijk de even kansen though the die je level krijgt is op very, 4-3 very high. bijvoorbeeld, dat die zelf afmaakt. For example, rest when is there's al a veel, chance to veel make a leuker. 4-3, we have to take that. Are there more questions? Dan heb ik nog twee vragen hier aan deze tafel. Bondscoach Menzo. Two more questions Het is een for must-win Menzo. situation morgen tegen Mexico. Je gaat altijd van een 4-3-3 formatie uit. Is het ook in de gameplan dat Suriname eigenlijk, zoals we bewezen hebben tegen Costa Rica, 3 goals te scoren, dat eigenlijk de aanval gekozen wordt met de gesloten verdediging om eerst te scoren, om dan misschien te proberen te consolideren? Ja, een wedstrijd loopt Ja. vaak nooit zoals je het wil of denkt dat die gaat lopen. Is Het always is heel belangrijk dat je in het voetbal kan anticiperen op situaties. different every time. You have to be able to anticipate. Sometimes they're going to ask something different from you than you expected when you're behind. Of course, we want to score. We want to try to keep the score on our side. And if not, we'll have to anticipate on the situation. We were able to get the score in front of us when we were behind. We had to do something different. Dus ja, dat heeft te maken met de situatie in It de has something wedstrijd. to do with the situation in each match, how you're playing, and how you're going to play. Of course, also with the formation. Also, a question for Pinas against Mexico tomorrow. Seems to be like a home game for Mexico. You always have like 30, 40,000 people in the stadium. It's going to be hectic. Is that a good thing for them, or do you think we're also used to playing against for so many people in the stadium? Of course, when there are 30, 40,000 people, of course it's nice to have so many people behind you. But it's also a bigger motivation for us. Okay, you're supporting them, so I want to show something different. The opposite. Of course, also when you see a supporter of the opponent and are really behind their country, it's always nice to see. Tomorrow it's going to be a bit difficult or different. We have to show what we've got. But it doesn't mean that it's not beautiful to see so many fans. Of course, we also saw that with Costa Rica as well. And with Mexico, we'll know it's going to be a full stadium as well. It's not extra pressure for me. It's nice to see, and this is why you want to play on these types of tournaments.